హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు ఆదిత్య టెక్ ఇన్ఫో ఛానల్. ఇవాల్టి వీడియోలో ది బెస్ట్ కోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ అనేది చూద్దాం. మెయిన్గా ఈ సాఫ్ట్వేర్ని వెబ్ డెవలప్మెంట్కి యూస్ చేస్తారు, లైక్ HTML, CSS, జావాస్క్రిప్ట్, రియాక్ట్ JS అండ్ గిట్ హబ్ వాటికన్నమాట. ఇంకా C, జావా, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్స్ని కూడా రన్ చేయొచ్చు సమ్ ప్యాకేజెస్ యూస్ చేసి. దానికి సంబంధించి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను. ఈ వీడియో ఎండింగ్లో HTML అండ్ CSS యూస్ చేసి 3 సింపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ని VScode ఎడిటర్లో రన్ చేసి చూద్దాం. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆ లింక్ని క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయండి. లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అవర్ వీడియో. మీ పీసీలో ఉన్న ఏదో ఒక బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేయండి. నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ని ఓపెన్ చేస్తున్నా. ఓపెన్ చేశాక VScode డౌన్లోడ్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక visualstudio.com అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేశాక మీకు పేజ్ అనేది ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. అక్కడ సింపుల్గా విండోస్ని క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక అక్కడ ఫోల్డర్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేసిన VScode ఎడిటర్ని డబుల్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ అక్కడ అన్ని బాక్సెస్ని సెలెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ని క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ ఫినిష్ని క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ HTML అండ్ CSS ప్రాజెక్ట్స్ని VScode ఎడిటర్లో రన్ చేసి చూద్దాం. డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేసిన జిప్ ఫోల్డర్ని అన్జిప్ చేసి డెస్క్టాప్లో సెట్ చేయండి. రన్ చేయడానికి లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ కార్నర్లో రన్ క్లిక్ చేసి రన్ వితౌట్ డీబగ్గింగ్ని క్లిక్ చేయండి. చేశాక ఏదో ఒక బ్రౌజర్ని అక్కడ సెలెక్ట్ చేయండి. నేను క్రోమ్ బ్రౌజర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నా.